আচ্ছা, এখন স্ক্রিন শেয়ার স্ক্রিন শেয়ার দিতে হবে। স্ক্রিন শেয়ার তারা এনেবল করে। স্যার স্ক্রিন শেয়ারের জন্য পারমিশন দেন। হ্যাঁ, আমি পারমিশন দিয়ে দিচ্ছি। ভিডিও দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন করতে পারবেন। স্ক্রিন শেয়ার এবার এন্টায়ার দাও। এখন এটা কি আনতে হবে কেন? অলরেডি হচ্ছে। কোথায় দেখা যায় স্ক্রিন? না, এখনো আসি নাই। অ্যালাউ দিলাম তো। ও ইওর ব্রাউজার ইজ প্রিভেন্টিং অ্যাক্সেস টু। আমি শেয়ার করে দিই। দাঁড়ান 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 দাঁড়ান, আমি এডিটই করতেছি, না করলে তো সমস্যা হবে আমার। এই অ্যালাউ দাও। সবই এলো তো তারা মনে হয়, কারণ এই মানে ফায়ারফক্সটা ব্যবহার করছে এই জন্য। ও এই সেদিন তো আমরা করছিলাম, মনে আছে তুমি দেখাইছিলা? হ্যাঁ, কিন্তু দেখো আসে অথবা পাওয়ার পয়েন্ট দিতে পারি এলো। হ্যাঁ, পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে এলাও। ব্রাউজার প্রিভেন্টিং, তারা এটা গুগল দিয়ে এটা যায়। অস্ট্রেলিয়াতে ফরমালি কিছু পড়া, এখানে তো হ্যাঁ হবে, এখন হচ্ছে আর কি। আচ্ছা, আমারটা হয়েছে। ও, এটা শেয়ার করছেন কে? শাহাদাত। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, এখন আবার মাসুদুর রহমান শেয়ার করতে চাচ্ছে, দরকার নাই, একজন শেয়ার করলে হবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে মাসুদ ভাই করুক, আমি বের হই। আচ্ছা, আমি করে দিচ্ছি, আমি করে দিচ্ছি। না, যে কোনো একজন পারবে। স্টপ, বের হবো স্যার? না, বেরো দরকার নাই, এটা আপনি শুরু করেন। শেয়ার করে দাদা শুরু করবে তো দ্বিতীয় নম্বর। আপনার শুরু করেন হচ্ছে ইমরান হোসেনের থেকেই শুরু করেন, সমস্যা নাই। ইমরান হোসেন শুরু করেন, তারপরে কিরণ চন্দ্রবালা। মাসুদ ভাই কি সিঙ্গাপুরে আছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আছি। হ্যাঁ, একটু দ্রুত শুরু করেন, 20 মিনিটের মধ্যে কিন্তু শেষ করতে হবে। ভাই আমারটা শেয়ার করে দেই। ওপেন হইতেছে, ওপেন হইতেছে। কিন্তু ওপেন হয়নি তো। আমারটা অন করা আচ্ছা, আছে। না, হয়েছে হয়েছে। আমি ঢুকছি এখন। পাওয়ার পয়েন্টে চলে যান, পাওয়ার পয়েন্ট এই কি স্লাইড শোতে চলে যান। স্লাইডে চলে যাচ্ছে, স্লাইডে যান, ওই নিচে দেখেন হচ্ছে ওই নোটস এর পরে কমেন্টস, এরপরে একটা সিম্বল, দুইটা সিম্বল, তিনটা সিম্বল, চতুর্থ সিম্বলে চাপ দেন, স্লাইড শো হবে। স্লাইড শো এটা না আচ্ছা, কোনটাতে স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে আপনার ইয়ে আছে ভাই, আপনার ইয়া থাকলে আমি করে দিই, এটা আমার একটু ভলিউমের, এটা আরে সরান। দাঁড়ান না, এইটা আসলে ওই কে যেন আবার এটা নিয়ে আসছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই যে হ্যাঁ, ডান পাশেরটা দেখেন। হ্যাঁ, স্লাইড শো। হ্যাঁ, ওটা স্লাইড। হ্যাঁ, এবার এরো আসে নাই তো কিছু। আসবে, যে মাউসে ক্লিক করেন অথবা যে কোনো এরোতে ক্লিক করেন, মাউসে ক্লিক করেন, যে কোনো মাউসের লেফট সাইড ক্লিক করেন, লেখা চলে আসবে। তোমার স্ক্রিন আচ্ছা, আমার স্ক্রিন তো আসার কথা, আসে না তো। না না না, একজনই হবে, অন্যজন তো স্ক্রিন শেয়ার দিতে পারবেন না। যে আমারই শেয়ার দিতে হবে। দিচ্ছেন সেই অপারেট কোনটা করবে। করবো স্যার? মাউস ক্লিক করেন, আচ্ছা, কে শেয়ার করছে? কে? আমি তো ছিলাম। সাদত ভাই দিছে, এখন সাদত ভাই। হ্যাঁ, ওই উনি যে দিচ্ছেন সেই অপারেট করবেন, অন্য কেউ মাউস ক্লিক করলে তো হবে না। ওকে ওকে। এখন ওকে, এখন ক্লিক করলেই তো স্লাইড হ্যাঁ, গুলো আসবে। ক্লিক হ্যাঁ, আপনি করলে অপারেট করবেন, যে পেজে যাতে বলে স্যার আপনি অপারেট করবেন। আচ্ছা, তাহলে একবার ফার্স্ট পেজে যান, ফার্স্ট পেজে আছি আমি। হ্যাঁ, ফার্স্ট পেজে আছে। না, ওইটা না, আপনি যাবেন একবার ওয়েলকাম টু আওয়ার থিসিস হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশন। ওই তো হয়েছে, শুরু করেন। আমি তো ইমরান হোসেন থেকে শুরু করেন। গুড ইভিনিং টু আওয়ার রেসপেক্টেড দেখা যাচ্ছে না টিচার, স্যার। engineer Mr. Haruna Rashid, senior faculty member, Azteca University, Mexico, Department of Civil Engineering, and respected our all members. Welcome to our thesis presentation. The thesis title: Construction Work Supervision of 7-story Residential Building. Our team leader, myself, is Kiran Chandra, in cooperation with Mr. Imran Hossain, Mr. Masood Rahman, and Go to content. Mohammad Sohail Shahadat Hossain. Okay, go to content.
Okay, go to contact. Next page, please. Objectives, overview, background, methodology, basic discussion, conclusion. Chance. Okay. Objective. টাকা ঘোরান Please. Objective. পিছনে যান, সাদত ভাই চলে গেছেন কন্টেন্টের পরে। Okay, objective. The objective of this study are given below. Identify the key responsibilities and roles of construction supervisors involved in a 7-story residential building project in the context of Bangladesh. Examine the impact of effective and ineffective supervision on project outcome, including quality, cost, schedule, and safety within the local context. The related practical experience with academic knowledge as well as make comparison between them. Next. Identify the roles and responsibility of supervisor. Evaluate current participants' access challenges. Examine the impact of supervision of project outcome, quality, cost, schedule, and safety. Investigate errors of the Bangladesh National Building Code B.Sc. Explore the role of technology. Propose recommendation of improvement. Next. Background. The rapid urbanization and population growth in Bangladesh have led to a significant demand of multi-story residential buildings, particularly in densely populated urban centers. This study focuses on the supervision aspect of 7-story residential building construction, recognizing the building of this scale present a confluence of complex needs. They require meticulous coordination across various trades, strained quality assurance measures as such stage of construction, and a strong emphasis on safety protocols of works. Next. methodology, please. Imran Hossain. Assalamu alaikum. I am Imran Hossain. I start my thesis. The different major steps bulleted in this study are follows: selection of materials, preparation of sample, carrying of concrete, testing of specimen, deburring tested result, analysis of result, discussion. Conclusion, recommendation, basic discussion. Basic discussion. Mixed design. The C25 3600 psi concrete mix, where blend the SSD, conditioned cement, fine aggregate, coarse aggregate, 370 is to 894.4 is to 1047.7. The mixed ratio, cement is to fine aggregate is to coarse aggregate. Ratio is 1 is to 2.42 is to 2.38. WC ratio 0.38. Combined aggregate addition. That's WC means water cement
ratio. Okay. Basic discussion. Our floor plan. Okay. Next. Next slide. Floor plan, our project building. Column layout, our building column layout. Project building, our project building. Next page is ground floor. Beam layout. Please click the mouse. Beam layout plan. This one the column section. Column reverse Please section. click the mouse. Yes. The Double click staircase or single click. details. Okay. Gradation and fine aggregate, coarse aggregate. Okay. Now start the Masud Rahman. Okay, sir. Assalamu alaikum. Dear sir, all of our dear board of director and Register Haruna B.Sc, our Honorable Sir Fuad Ahmed, Fuad Hassan, and Haruna Rashid Shah, Senior Faculty Member, WCIMPC. Dear Excellency, I am Mohammad Masud Rahman, roll number C2431107. I would like to start my thesis defense. Okay, please give me slide. If you want to allow, I want to start my discussion. Okay, now basic discussion. Here I showing the one table, maximum value of 30%, ACB. This test sample number 1. This and test sample number 2 and test sample number 3. All the showing the comprehensive strength of 30.42, 12.31, 16.46, 16.76, 14.27, 26, and 16.66. This is TFV, this is comprehensive kilonewton. So this test is also 3, sample 1, sample 2, and 3. This is all this compression strength showing result coming to 247.15, 249.17, 241.91, 204, and third sample is 243.18, 245.18. All the test result. Okay, the basic discussion, maximum 30%. Present of is a test sample, sample number 1, 2, and 3. This one also 1 and 2, showing the result 17.3, 18.06, 17.90, 18.40, 19.5, 18.9. And test sample number 1, 2, 3, and sample number 2, 1, 2, 3, all result coming 1.26, 1.622, 1.635, 1.630, and second sample 1, 2, 3 will gradually come 1.624, 1.627, 1.628. So this is unit weight for the after the compaction of our aggregate. This is our coming as per our compaction. Loss angle deposition. Okay, basic discussion now coming aggregate. So the aggregate was a single, all same size of stone. Though this one you have many void. So this one is very poor quality of concrete. Second of poorly graded. So this one is no well graded because this one is coarse aggregate and fine aggregate. Or this one also have some void because of I think less or more is coarse aggregate and fine aggregate, so matching inside of void. So this one also not is very stronger concrete. And another one is well graded concrete. This one very well graded, mixing the fine aggregate and stone, fine aggregate and coarse aggregate. So this one's concrete will be stronger than other two.
Now this basic discussion of the cement use initial time. So this one actually initial time is 2, and primary setting time and final setting time. Primary setting time we using the needle is 1 mm square, and final setting for final setting time 5 mm 5 mm. Okay, thank you. Now start the Sadat Hussain and finish quickly. Good Now evening, is okay. engineer. I am here. I'm Mohammad Shahadat Hussain, a student of B.Sc Civil Engineering under STK University, Mexico. And here I am describing and make a discussion about our thesis and our group studies. The thesis is under supervision of Engineer Harun Rashid Sir, Senior Faculty Manager, Aztec University, Mexico, Department of Civil Engineering, West Coast Institute of Management and Technology, WCIMT, Rampura, Dhaka, 1206. Please And quickly. my fellow brother. colleagues, fellow students, Assalamu alaikum. Here I'm discussing basic discussion about supervision practice and correlation coefficient and p-value. Efficiency of resources allocation. Next slide. No need to details reading. Okay, here we can see basic discussion about construction process. There we can see 3 wings. First is land survey, the important part of the construction to begin. After that, after land survey, we should go for layout. Then we should implement our layout to the land as per design. Then we come for second step in substructures work. Like substructure included may included piling walls, and below all of this under the ground, under the grade beam is called substructure work. Then substructure. Then after that we go for above the ground, means superstructure, and superstructure. Here is basic discussion about This is the safety, no problem. safety and security in a construction site. Here we have to follow our to end and make sure our safety on site for our Next slide. worker and supervision. Yes. Just Okay. something tell. No details. Okay. Here is discussed about in this space about the various types of warning signs. You can see here mouse one click. Mouse one click. There's safety and security in construction site. So here we can see several various types of warning signs and attention signs and direction signs. Quickly go to the conclusion. Okay, in conclusion, the effective construction supervision has been instrumental in realizing the successful completion of the 7-story residential building, providing a valuable asset that meets the housing needs while adhering to the highest standards of quality and safety. The successful construction supervision of the 7-story residential building has culminated in the delivery of the high quality, safe and functional structure that meets the specified requirements and local building codes of Bangladesh. Throughout the project life cycle, rigorous monitoring, proactive problem
proactive problem solving, and effective communication are paramount in ensuring adherence to the architecture and engineering plans, materials specifications, and constructions timeline. Key achievements of the supervision process include the constant enforcement of quality control measures, resulting and sound structural integrity and Okay. high standards Quickly finishes. finish. Quickly finish. The diligent implementation of safety protocols fostered a secure working environment, minimizing risk and ensuring the well-being of all personnel on site. Go to the last slide. Go to the last slide. Okay. Regular site meetings. All of this. Should I read this page also, sir? No need. Just last page. Brochure. Okay. Yes. For conclusion, here we can see a brochure of our designed building, our proposed building. So here we can see a one side view, and here we can see a front view with windows and architectural view. And thanks to all. Thank you very much. Okay. This group is good. Then the last group, just a few moments later. Now I will disconnect and again connect everybody. Okay. Okay, sir. So we also need to join. Yes, also. If no problem, Yes, sure. everybody join this. Then when Yes. finished, then all the discussion.